then xa sibuyela apha enye tab ithi alignment. So alignment uthetha about i-direction or uba lime ndawoni igama lakho or ezi numbers zakho. Yabo ezi numbers ngoku zilapha towards the left, mhlawumbi sifuna uzifaka emidlini align. So align uneento ezi-different, so eli hlobo ingalo yabo izawuthi align to left, so izawuye left ngoku ibilapha ku-right, ibe-align right. So singathi align center, iba se-center. Then apha phezulu thetha ukubana apha phakathi kwi-cell indawoni. So uba uthi align middle izoba semidlini ye-cell yakho, uba uthi align top izoba phezulu. And yona mhlawumbi isebenza more xa sizayina lapha ku-merge, sawumerge sisebenzise ezi. So bazithe merge. Okay, masithi mhlawumbi sifuna yenze heading, sithi figures, but ngoku sifuna usebenzisa into eziyi-3. Kwalapho ku-align uzothi merge cells yonke ijike phaa. So apha ke ngoku uyakwazi nalapho, yabo iyanyuka iyahla iba sezantsi, uyakwazi ibeka phaa zisapha phambili. So wenza loo nto. Obengakandibonisi nalapha, apha ibhoda kweli cala lika-font. So uba ufuna into yakho iseklisheke or yenze yonke uba mayibe ngathi kwii-blocks zela hlobo, naxa ufuna uyikhupha uyakwazi vese uthi no border, awanyuki left border mayingabikho ayizubakho, or phinde ubuyele phayana uthi no border. Xa uthi no border kuzobakho zi-borders, njalo njalo. Sibuyela nalapha. So kubekho enye ifunction ekuthiwa ngu-wrap text. Masithi mhlawumbi bungayimejanga le cell and then apho unegama elide and eli gama alibonakali kakuhle or liyagqumeka xa kubhalwe amanye amagama. So xa uthi wrap text uzayenza ubana i-cell yakho mayitshintshe ibe nkulu, so uzawubonakala lonke phaa elaa gama. So wrap text wenza loo nto. Then xa sigqibile apho ku-align tab, unumber ke ngoku usebenza nge-different functions. Ezi uyabona la manani inumber qha i-style sawo, so ku-general number format, so zi-different. Kukho general, kubekho number, bekho currents, accounting, ikwazi yenza i-date, short date, long date, time, percentage, fraction, zonke. Ngoba advanced there's more options, or jika i-text ibe yinumber njalo njalo, or inumber ibe yi-text. So sasebenzisa ezi zisetyenziswa ngabantu isikakhulu. So mhlawumbi let's say sibhale la manani qha ngoku ayomali, singavele siye kweyi-1. Xa sicofa apha sizawuthi in rands, yabo ijike iba yimali, or uvese kuzicofe zonke ixesha eliyi-1, ujonge phayana uthi rands or dollars, singayenza ibe zi-dollars. So lo option ifunwa nguwe, masikhabe siyeke iba zi-rands. And then i-percentage, masenze umzekelo ufumane i-test yakho i-R of 50. Sifune apha test results. Full test marks, full test results out of 50. And then my marks, somewhere now ufumane 32 out of 50. And then mhlambi ufuna ke ngoku izazi ubani out of 100 ufumane bani, ngavese ukuthi equals sum, but 32 divided by 50. Xa uthi equal, yabo ithi 0.64, mhlawumbi ngizokomba yintoni 0.64. So xa uye apha ku-percentage yenza i-percent. Size ke kulena ithi increase decimal i-function. Yona ke lena ithi increase decimal i-function. So umzekelo singabuyela mhlawumbi nakulena yemali, okay, but imali asifuna i-round off, mhlawumbi senze
Test results. Then mhlawumbi kwabantu abano-55.5% iscore, abanye 45.5%. Then abanye percent. Then mhlawumbi sifuna ujonga i-average. Okay, masingathi sum, masithi average yabafundi abayi-3 or loo nto or i-marks zonyaka, and then apha izophuma as i-decimal. So ukuze uyenza uba ibe yi-whole number, so funeka uthi decrease decimal. So xa decrease yabo ibuyele ibe ngu-49, and then xa usithi ke increase i-decimal inganyukela ke iba infinite. Isebenza njalo apha kwinumber eziya options.